students, my name is Sakesh from VIII Engineering College, Bangalore. Today we are going to study one more important topic, that is. Hi students, today I am going to teach force exerted by a stationary curved plate. Jet strikes the force strike on curved plate ಗೆ strike ಆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು today's class we will discuss about. My name is Sakesh Shetty from VIII Engineering College, Bangalore, and today's module 4. This is module 4 chapter. A impact jet on vanes. That is I am drawing on a small curved plate, and I will draw one center line for this one, and this is fixed plate. Fixed plate ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಪೈಪ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೈಪ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಸಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ. ಸೊ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜೆಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಡಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಯಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪೈಪಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೈಪ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ πd²/4 ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜೆಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ವ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಒಂದು ನೋಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಸಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ v, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜೆಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನು v = 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಸಲ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೈಪ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಸಲ್, ಇಟ್ಸ್ above the going in the atmosphere pressure. So the pipe is the cross section is small a, the pipe dia is small a, so area is πd²/4 and the plate is fixed by the two side is fixed, plate is fixed and there is fixed plate, so it's not, there is no having any movement. Last class we discussed about if it is having movement, the relative velocity is there, but here there is not any relative velocity, but there is not having any movement. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ that we can write it here.
ಜೆಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಜೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಾ ಒನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡದಕ್ಕೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಏನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಏನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. So this one we can write it v sin theta y direction, and x direction v cos theta, and this is in negative direction. We know that sign convention of positive and negative in the result. So next here we can write it, this is v2y, and this is x and y direction component, fx and fy, x and y component ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಒನ್, v2x. this is v2x and this direction is minus. So next F is equal to mass into acceleration, that we know that one, we have mass into acceleration. So A is equal to change in velocity with respect to time, we know that one. Acceleration is equal to with respect to time, we know that one. So after that we will write it, this equation m into dvd, instead of A we written d, a ಬದಲು change in velocity with respect to time. So m into v to initial velocity minus final velocity, mass into divided by change in time. So ಇದು impulsive momentum create formula. This is F is equal to mv2 and mv, if you are multiplying m into v1 and m into t2 divided by dt. And so this is initial momentum minus final momentum, mv1 minus, this is the momentum initial striking mv1 and minus mv2, this is the momentum after striking. This is the rate of change in momentum with respect to time, not rate. This one we can write it, this is nothing but change in momentum. This is nothing but change in momentum due to time taken. We can write change in momentum due to by time ಗೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ we can write it rate of change of momentum. ನಾವು ಟೈಮಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ rate of change of momentum. This is called impulse moment equation. Next I will come back to this equation m v1 minus v2 divided by dt. F is equal to ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್
that is time taken, change in moment divided by time taken, that we can write. Now we can write it mass flow rate v1 minus initial velocity minus final velocity. Change in velocity we can write it as v1 minus change in velocity ನಾವು v1 minus v2 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೇಕು, ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ with respect to initial velocity minus final velocity. This is the main equation. Flow rate m divided by t ಅಂದರೆ mass flow rate ಆಗುತ್ತೆ, mass flow rate ಆಗುತ್ತೆ. So this is here we can write it this one, mass flow rate, v1 initial velocity minus change in velocity, initial velocity minus final velocity, initial velocity minus striking before and after striking. This is first striking v1 minus and v2, and v2 is opposite direction ಇರುತ್ತೆ. v2 is strike होने का बाद, strike ಹೋದ ಮೇಲೆ v2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ v1x ಆ್ಯಂಡ್ v2x ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟಿಗೆ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ರೋ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ v2, after strike the diversion what happened, x direction, how the what come. So that is the equation. So v2x ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿ that one. So that we can write it x direction v minus v cos theta, that is x direction ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, v minus cos theta. So v negative cos theta. So this is change in velocity, that is velocity component. So now final equation we will get it, fx is equal to force in x direction. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ x direction ರೋ ಇಂಟು ಎ ವಿ ಇಂಟು v1 v cos theta ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋ ಎ ವಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ರೋ ಎ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು ರೋ ಎ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ for x direction by the z for a curved plate ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವೈ ಇದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈ v1 y and v2 y, everything will be same, but only that will y direction will be changes, will takes place v1 y minus v2 y. So this one ರೋ q v1 y ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ v1 y ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು.
So x direction flowing and y direction ಇಲ್ಲಿ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ and y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ x is 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, Fy is equal to rho AV negative minus V sin theta. So we can write minus rho AV V sin theta. X direction ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So we can write it Q is equal to small AV, we know rho AV. So this one we can write it minus rho AV V sin theta. So this is the y direction component. In z is acting y direction, this is the component rho AV square sin theta. This is the final equation. This is the final equation for y component. Negative sign means it's force directed towards downward direction. So that is showing negative sign. It shows negative sign. So this overall derivation for x and y direction, and then fx and fy, what is the jet force acting in a curved plate, that we are discussed here in this syllabus. And the angle is theta. That time if you are drawing down tangent, the angle is theta. So that is fluid is attacking the direction, and what is the forces that we can find it x direction and y direction. And here is ಇದು theta ಆದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್, so that is 180 minus, because we know the theta value, that to hold 1 theta, that is 180 minus theta, that much angle water is declinated. So that we can find it in here in this derivation. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೋ ಎ ವಿ into V1 minus V2. Using that equation we can find it out the resolving forces, and we can derive the equation. So this is very much important derivation for your exam point of view. Please read this derivation, and this is